اليوم راح نبدي محاضرة ثالثة اللي هي details of lecture number lab number 3 هو lecture number 3 sorry. So مثل ما تشوفون إنه المختبر اللي هو كان يتحدث عن implantation and second week of development راح ناخذه بالتفاصيل هالأسبوع إن شاء الله بالنظري. لأن شوي إحنا متقدمين بالعملي عن النظري، وأعتقد ما راح يساعدكم إشكال لأنه إذا تأخذوها مختصر بعدين إذا تأخذوها بالتفصيل. Okay, so this week we will have a new subject which is talking about implantation, as we had it in the practical lecture, and we said that implantation is a stage of pregnancy. Okay, it is a stage of pregnancy. يعني هي مرحلة من مراحل الحمل at which the embryo adheres to the wall of the uterus. So why an embryo need to be adhered in the uterus in the wall of the uterus? This is because by this adhesion, the embryo will receive oxygen and nutrients from the mother to be able to grow. ممكن أجيب لكم سؤال. Define implantation and why the embryo need to be implanted in the wall of the uterus. Okay, but سؤال وجواب. Okay, so the second week of development is the time whenever the embryos start to divide and develop. اوكي انه هو الاسبوع الثاني بعد الديفيجنز اللي احنا نوصلها البلاستوسيست راح يصير عندنا implantation بهذا الاسبوع. اضافه الى هذا انه احنا راح ناخذ day by day what happened to all the structures of the embryo and what a kind of the developments that happen. So first of all we will take the trophoblast and embryoblast. احنا حكينا قبل قلنا trophoblast is the outer cell mass and the embryoblast is the inner cell mass. So at day 8, اليوم الثامن, first of all the trophoblast will differentiate into two other layers. Okay, so you know that the trophoblast is a differentiation or result as a division of the outer cell mass, the blastocyst, and we will have two other layers which are so important to know that they are the placenta in the future. So as you see, we have outer layer that will be trophoblast, and this is trophoblast will differentiate to the cytotrophoblast and syncytial trophoblast. Okay, while syncytial trophoblast is the inner layer of the cytotrophoblast is the inner layer of the mononucleated cells. Look at here. مثل ما تشوفون إنه هي مجموعة من الخلايا المتراصة كاملة. Okay, خارجيا. Okay, so تصير unicellular or mononucleated cells. Okay, هي نفس الكلام unicellular mononucleated cells. هي مجموعة من وحيدة الخلايا تكون مو وحيدة الخلايا خلايا وحيدة يعني متراصة و mononucleated. Okay, while syncytial trophoblast is the outer multinucleated zone without distinct cell boundaries. مثل ما تشوفوها هي مجموعة من multinucleated zone. شوفوا قلنا zone ليش؟ لأنه هي multinucleated. Okay, without distinct cell boundaries يعني ما بيها حواجز بين الخلايا. فاحنا شلون نشوفها على شكل zone. Okay, so the inner cell mass or embryoblast differentiate to epiblast and hypoblast. احنا كنا دارسيها بالعملية أيضا. قلنا إنه inner cell mass or احنا نسميها embryoblast اللي راح تكون لنا الامبريو itself in the future. Okay, will differentiate to epiblast and hypoblast. So the red one is epiblast and the yellow one is the hypoblast. Together, they together will be called bilaminar germ disc. هسه ويش نسميها احنا؟ نسميها bilaminar germ. Now epiblast and hypoblast they both will form bilaminar germ disc. يعني ممكن نجيب لكم فراغات epiblast plus hypoblast is equal to bilaminar germ disc. قلنا bi يعني two, laminar صفيحتين اللي هي epiblast و hypoblast, and germ disc اللي هي راح تكون
أساس لنشوء باقي الأنواع من الخلايا والأنسجة finally the organs. Okay. Third point is the epiblast. شوفوا هذا هو epiblast الأحمر. Okay. Adjusted to the epiblast adjusted to the cytotrophoblast are called aminoblast. شوفوا الابيبلاست راح تكون مجموعة من الخلايا. They will form a group of cells. They will be adjusted مجاورة لشنو؟ السيتوتروفوبلاست. هذا البرتقالي هو سيتوتروفوبلاست. Together اللي هو I mean these cells اللي هي تكونت من ابيبلاست راح نسميها بتشوفون السمائية خلينا نقول the blue one نسميها aminoblast. تسمية جديدة نسميها aminoblast. الحالة لازم نعرف إنه aminoblast تكونت من epiblast. So the epiblast cells that are formed adjacent to the cytotrophoblast مثل ما تشوفوها they're called aminoblast. تمام راح نسميها تسمية جديدة aminoblast. So together this epiblast and aminoblast okay راح نسميه أحيانا amnion همينة هاي الخلايا they will form a cavity that we call it amniotic cavity. Okay, they will form a cavity which we call it amniotic cavity. إذا إيش صار عندنا 3 نقاط trophoblast كون لنا cytotrophoblast and syncytiotrophoblasts. Okay, embryoblast كون epiblast and hypoblast. They together will form bilaminar germ disc. And the epiblasts that are adjacent to the cytotrophoblast, they will called aminoblast. They will together form a cavity. We call this cavity as amniotic cavity. واضحة إن شاء الله. Okay, so let's come to day 9 and 10. These days are all the second week of development. So on the day 9 and 10, as you see, the structure is like that. Okay, we have syncytiotrophoblasts and cytotrophoblast. Okay, واضحة. And we have epiblast and hypoblast. الأبي هي الblue one. الhypoblast اللي هي yellow one. So first of all, the event that happened in the day 9 and 10 is the formation of exocoelomic membrane. Exocoelomic membrane. So how this membrane will form? It says that a thin membrane formed by flattened cells of hypoblast lining the inner surface of the cytotrophoblast. شوفوا this layer هذا الوردي اللي هو mononucleated نسميه احنا cytotrophoblast. Okay, so the cells they will form from hypoblast cells. تشوفوا هاي الخلايا اللي هي flattened من الhypoblast. They will extend and form cells. راح يكونون خلايا جديدة. وين راح تبطن؟ هيجي خلينا نقول تصير بطانة كاملة تحت cytotrophoblast. They will form by flattened cells of hypoblast and they will continue to line the inner surface of cytotrophoblast. Okay, and by this way we will have a membrane that we call it exocoelomic membrane. Okay, so second thing is formation of the exocoelomic membrane, and this with the hypoblast means that these cells, this membrane, exocoelomic membrane, with this hypoblast cells, they will form a cavity. We will call this cavity as exocoelomic cavity من اسم الممبرين. واضح؟ exocoelomic cavity. أحيانا احنا نسميها بتسمية أخرى primitive yolk sac. هذه مهمة. حلو خط تحتها. primitive yolk sac. So الprimitive yolk sac إذا سألتكم what's the origin of the primitive yolk sac؟ شوفوا يعني أغلب أسئلتي مثلا سؤال كامل أجيبها what is the origin of all the following؟ يا إما أكتب exocoelomic membrane أو أكتب primitive yolk sac. فالprimitive yolk sac برأيكم من إيش متكون؟ متكون من hypoblast cells. ليش؟ لأنه هو اللي يكون exocoelomic membrane. هو اللي راح يكون الكافيتي نفسه. Okay. So third one is formation of
lacunae. Formation of lacunae. So the trophoblast developed vacuoles appear in the syncytium. syncytium يعني syncytial trophoblast اللي هو هذا. شوفوا الشكل ايش قد يتغير، الامبريو ايش قد يتغير شكله. ليش؟ لانه اكو ديفيجن مستمر واكو ديفلوبمنت مستمر في هذا الاسبوع، فاكيد اكو تغيير in the appearance, okay, in the layers also. So look at here, in the syncytial trophoblast, or we call it for simply syncytium, will form large lacunae، يعني كأنه هي cavities، okay، تكون هيك فراغات بيناتها. They will form some empty cavities. First of all, they will be empty cavities, and they will form this formation stage we call it lacunar stage. Okay, so I may ask you when lacunar stage happen. ممكن أسأل إيش وقت lacunar stage يتكون، أو شنو هو إيش وقت يصير lacunar stage. Okay, and you're gonna answer. أحيانا أحدد لك أقول لك mention about week. قول لي بأي أسبوع يتكون لنا lacunar stage. شو راح تقول لي؟ second week of development. زين، إذا أريد أصعب السؤال راح أسأل in which day. you're gonna answer the day 9 and 10. okay. زين، اللاكيني أكيد راح يصير بالكم شنو هو شغله. مثل ما تشوفون they are related to the circulation process. Okay, so later on the enlarged blood vessels will connect it with these trophoblastic lacuna or lacunae, and they will form a uteroplacental circulation. واضح؟ إذا lacunae يتكون بيوم 9 و10. نجي على day 11 and 12. 11 and 12. So first of all, you need to know that the most of the events are related to the blood circulation. ليش؟ لأنه الإمبريو من كثر ما إنه صار بي divisions, as you see that there are divisions, there are formations, they need energy, they need nutrition. Okay, so بعد ما هو سوى، بعد ما صار implantation يحاول إنه يسوي fixation أو يدور على الأكل، صح لا لا؟ يدور على nutrition and oxygen. فالأسبوع الثاني نشوف إن الإمبريو trying to have a system for having nutrition. Okay, so the formation of the sinusoids is an event happened at the day 11 and 12, and actually this happened in the most outer layer اللي هو شنو؟ syncytial trophoblast. They will penetrate deeper into the stroma and erode the endothelial lining of the material capillaries. شوفوا، مو خلينا نقول not the stroma of the embryo penetrate of the mother will penetrate. No, it's like a parasite، كأنه هو طفيلي. لا، هو اللي يحاول إنه يخترق الأنسجة أو الخلايا الموجودة داخل خلينا نقول maternal uterus. Okay, or uterus wall. إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا penetration of these, I mean the sinusoids, or let's say the layers of the cells that is found in the syncytial trophoblast to the stroma, and they will erode the endothelial lining of the maternal capillaries. وين يوصلون؟ بما أنه هو يدور على الأكل راح يوصل إلى maternal capillaries. Okay, the capillaries of the mother, sorry. So these congested and dilated capillaries are known as sinusoids. So whenever there will be, let's say, a complete system between the mother and the fetus, or let's say the embryo, they will have a capillary that we call it sinusoids, that is congested and dilated with the mothers. Okay, I mean mother's blood vessels. So at this time, the uteroplacental circulation begins. At this time, uteroplacental circulation begins. شنو هو uteroplacental؟ من الاسم شوفوا، سووا قطع شو اسمه مقطعين. Utero from uterus, placental from the placenta المشيمة. Circulation الدوران اللي between
الرحم والبلاسنتا المشيمة راح يبدي بإيه وش وقت؟ ثاني أسبوع. أي يوم؟ day 11 and 12. Okay, so at which the syncytial lacunae شوفوا يقول لك syncytial lacunae becomes continuous with the sinusoids. إذا راح يصير عندنا connection between the lacunae and sinusoids, and the maternal blood enters into the lacunar system. شو راح يصير عندنا؟ هالوقت راح يصير عندنا uteroplacental circulation. So formation of the extra embryonic mesoderm. Formation of extra embryonic mesoderm. How this extra embryonic mesoderm will form? This is by new population of cells will appear between the cytotrophoblast and exocellular cavity. So, and they will split into two other cells. We call these cells extra embryonic somatic mesoderm and extra embryonic subplanchnic mesoderm. You need to memorize these kind of mesoderm layers. So look at this one. Look at this one. So look, extra embryonic subplanchnic mesoderm and extra embryonic somatic mesoderm, two group of cells. Okay, they will form between cytotrophoblast and exocellular cavity. Okay, again, new population of cells appear between cytotrophoblast and exocellular cavity, and they will split into two kind of cells. الداخلية احنا نسميها extra embryonic subplanchnic mesoderm and extra embryonic somatic mesoderm. When موقعها, where is the location of these cells, of new population of cells? They are between cytotrophoblast, اللي هاي الخلايا, and exocellular cavity. Okay, and formation of the extra embryonic cavities. These are extra embryonic cavities. Okay, in the extra embryonic mesoderm, these cavities become confluent and extra embryonic coelom or chorionic cavity form. Okay, later on the chorionic cavity will be formed from these extra embryonic cavities. كل اللي عليكم تعرفون اللي يحدث في كل يوم، تمام؟ والتفاصيل ممكن يجي منها أسئلة فقط بالنظري وليس بالعملي. So, day 13, which is the last day in the second week of development. So first of all, formation of a kind of structures that we call it primary villi. Primary villi. Look at here. خلينا نشوفها. هذه اسمها primary villi. تشوفوها كأنها مثل أصابع. تمام. من دون ما نقرأ اللي موجود أو المكتوب راح نتخيلها إنه هي تحاول تخترق. صح لو لا؟ تحاول تخترق الإيش؟ السنسيشيوم. أوكي. إذا كان أكو موضوع اختراق فمعناته there is a work for what? For reaching these blood or for nutrition. Okay. إذا نشوفها formation of the primary villi, cells of إيش؟ cytotrophoblast. Okay. إذا أنا إذا أسألك what is the origin of the primary villi, you're gonna answer cytotrophoblast or cytotrophoblast, the same for pronunciation. So they will proliferate locally and penetrate into syncytial trophoblast, and they will form cellular comb surround the syncytium, and they are known as primary villi. أول كلمة هي أو أول مصطلح هو proliferation. Proliferation. شنو يعني proliferation؟ كتبوها يمكم. Proliferation is increasing in the cell size and number. Okay. And then whenever the cytotrophoblast اللي هي هاي الخلايا تزيد في العدد والحجم and the size, they will increase in the size and number, or let's say they will proliferate. Okay, they will proliferate and they will locally penetrate into the syncytial trophoblast. شوف هو يزيد عدده، شو راح يصير؟ منطقيا انه راح يبدي يخترق السنسيشيال trophoblast. تمام؟ شو راح يكون لنا؟ راح يكون لنا
خلايا أو خلينا نقول cellular combs. They will surrounded by syncytium and they known as primary villi. زين. Second event is formation of secondary yolk sac. Formation of secondary yolk sac. شوفوا هذا اسمه secondary yolk sac. اللي هو شوفوا كان عندنا primitive yolk sac صح لو لا؟ شو راح تكون؟ تكون لنا secondary yolk sac. شلون تكون هذا secondary yolk sac في day 13 اللي هو hypoblast cells will proliferate. احنا شو قلنا؟ قلنا هي نفسها exocelamic cavity اللي هي primitive yolk sac بداية المحاضرة شرحتها اللي تكونت من ايش؟ من hypoblast cells and gradually will form a new cavity. طبعا هذه الhypoblast cells will continue to proliferate. راح تزيد عددها وحجمها وراح تكون لنا بشكل تدريجي a new cavity. تمام؟ cavity جديد within exocelamic cavity. شوفوا ده يقول within exocelamic يعني داخل exocelamic cavity اللي هو كان primitive yolk sac. شو راح نسميها احنا هذا الكافيتي الجديد؟ secondary yolk sac. Okay. So, third event is formation of exocelamic cyst, which is a large portion of exocelamic cavity and will pinch off to form exocelamic cyst. شوفوا هذه هو exocelamic cyst اللي راح شلون تصير تتكون من exocelamic cavity. Look, this one is exocelamic cyst. زين. آخر نقطة اللي هي formation of connecting stock. احنا تكلمنا عن هاي النقطة في العملية قلنا انه connecting stock نحتاج انه الembryo itself to be connected with the placenta for sure. If there isn't a connection between the placenta, I mean the cytotrophoblast and syncytiotrophoblaст with this lacunae system, let's say, they won't take any nutrients and oxygen from the mother herself, from the uterus. So there is a connecting stock formed in the day 13 that will connect this part to this one. And this will form in the future, I mean in the next weeks, the umbilical cord. شو راح يكون لنا؟ راح يكون umbilical cord, الحبل السري. So if I ask you, what's the origin of the umbilical cord? You can answer the connecting stock.